We cannot ever have a situation where we say, this is your problem, you deal with it. This is not about South Africa. This is actually about the people of Palestine. في الربع الأول من القرن 21 شهدت البشرية جملة وافرة من الدعاوى القضائية. وهذه قصة إحدى أعظم تلك القضايا على لسان الحقوقيين والسياسيين والصحفيين ومراقبي الأمم المتحدة.